Так, всем привет! Вы на канале Сервис Планет. Собственно, прохождение Call of Cthulhu. Только вышедший, что интересная детективная игра намечается. Бостон, 1942 год. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Вот такое начало. Это РПГ вроде как, поэтому надо относиться внимательно к биографиям и так далее, чтобы чувствовать себя, так сказать, на месте персонажа. Безумие есть благо. Это какие-то поговорки, короче говоря. Это Пирс после пьянки очнулся или что, я не пойму. Лицензию теряет, дела не берет, бухает походу по помойкам. Я ничем не управляю, мне это показывают, чтобы я ощутил себя по ходу дела. Ну, спасибо. В сад отправили опять. Как все резко, это нельзя, надо тише. Все равно непонятно очень управление. Ну, ладно, разберемся потом. Столь быть не будет вроде как. Так что не так это и важно. Даже для картинки. Ладно. Отвлеклись мы какой-то. Обязательно? Что это? Что надо с этим сделать? Очень полезное умение. Что он за контрол? Приказ. Поддержка. Что там за вещь? На свет как мотылек, блин. Что можно сделать? Ну, норм-то. Атмосферненько. Болторез. Вдруг там что-нибудь в лодке было. Совсем близко. К воде пошли отсюда. Привет, Маш. Как-то так. Примиленько там, да, так? What a putrid offering. Я бы тоже так сказал. Я тебя понимаю, братан. Все хорошо. You have been chosen. Да? Серьезно?
Центральное место статуи не хватает. Ну и чё? Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. А, это на нашем агентстве. Секунду. О нашем агентстве, собственно, нам рассказывает. Кто такой он? Он очень может быть сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний не больше, чем нужно. Мне больше не нужны, но я-то знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки, наверное, однажды утром. И я просто не проснусь, кошмары какие-то его мучают. Да. Ну, похмелье же все-таки. Так, несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах, но теперь они новые, незнакомые голоса, словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь взывает ко мне? Так, Пирс. Тут горел значок просто, я слышу. Что? Сила 3 у нас, да? Это что значит? Хорошо, я не понял. 3 это не очень хорошо, да? 40%. От 5, что ли? Ну-ка. А нельзя-то? Что не сделал? Дурной еще не научился ничему, ясно. Нет никакой информации, улики какие-то будем собирать. Ну, предметы на то, что у меня есть. У меня зажигалка с накорябанной надписью. И все. Заданий тоже нет. Шикардос. Нормально мы проснулись. День начинается. Тихо. Так, дай сообразить, что происходит. Natural sciences, linguistics, archaeology. Тихо. Я еще все и пришел. A good old story of blackmail in a speakeasy. Раскрытое дело. Дно. Ты что, так далеко стоишь, что ли? I'm listening. Are you Edward Pирс, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pирс. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. Я не понимаю тебя, женщина, говори по-русски. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ничего не понятно. Что ты хотел от нас? Голос приятный, ладно. Че это такое? Я распределяю тебя, решаю все. Что это такое? Оккультизм? Зачем мне оккультизм? Ладно, пофиг. Медицина пойдет. 2 медицина. Все, прекрасно. Сколько у меня очков всего? 2. Доступно. Надо еще раз кидать. Что такое психология? Я психолог весь. Подожди, 2 нормально. Так надо 4 получается. А если они по 5 платят. А это почему вопрос? Что такое? Нет! Можно забрать. Что это такое? Поиск. Нет, поиск хорошо. Пусть 3 будет. Поиск 3 хорошо. Окей, все. Ясно, я доволен. Сбросить, добавить, удалить, подтвердить. Это я так рисую. Я детектив весь. May I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pирс, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license.
Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... Ничего не понял, какая-то тёлка меня работать заставляет. Пошла в жопу. Так. I'm coming. Что-то происходит. Что-то пришел. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Он картин, чувак. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Look carefully. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. И что она выжила? Нет. Бери это. Что творишь, алё? Ты успокойся. Я не знаю, что он и достал. Ну ладно. Ты не зажигал никогда. Я псих. Сейчас их подпалю тебе задницу, будешь знать. Брал, смотри. Так, окей. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Полицейский отчет, газетная вырезка, этикетка от склада 36 какого-то. Так, на всякий случай упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Так. Ведет творческую жизнь на данном острове со своим сыном Саймоном. Окей. Как это? Повернуть можно? Ну, как-то да. Спасибо. Все как So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? О, выбор дают. Что за The склад? sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Так, на склад 36 это основная сюжетная линия, понимаю. Попасть. Где жила Сара Хокинс? Эдварда не хватает. Что не так с этой историей? Отчет говорится так, о каком-то психическом неустойчивости. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Mental Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things?
What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Нормально, я понял. Где жила? Какая разница? Давай спросим. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ты раскрой твою тайну, успокойся. Так. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Как ее убрать Something's обратно? queer. But it's not like I have a choice. Чтобы спалить картину, что ли? Ну, пойдем спалим. Darkwater. Пали. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Привет. Сейчас еще сегодня будет Fallout. Я сейчас скажу, через сколько? Через 5 часов начнется тест. Ну, в смысле, для ПК откроют сетевой режим, и мы сможем побегать в Fallout через 5 часов. Это сколько будет времени? Поздновато. Ну, блин, нормально, ладно. Тоже, короче, будет. 76-й Fallout. Научный труд. Для интернета молодых врачей. Понятно. Зачем это мне нужно? Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Чушь какая-то. Закрыть. Порядок навести. Все сделал. Можно идти, да? Что такое? Пить, не пить, выпить. Че все выпить? На дорожку-то, ну. Так. I wonder why С I собой, still да? take these Как things. взять с собой? Вот, взял, молодец. Теперь. Здесь я посмотрел, книжки я брать с собой не буду, I наверное. used to be an avid reader. Когда-то я много читал. Диплом. Не надо на диплом никуда с собой. Такой. Все, я готов идти. Darkwater is off the coast of Boston. Господи, атлас But I've never островов heard of it. Атлантического океана According to нашли. this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. Центр китового промысла. It seems to have Куда been мы едем. shunned Ну так since как then. киты уже нахрен никому не сдались. У них там полная жопа, я так понимаю. Так, остров. Каких чего? Тихо там, эй, алло. All I have to do is go to Тебе the рука. port. Не надо? I just hope that I can Бери, find я a тебе boat сказал. able to take me to Darkwater. Роман гребаный, ладно, пошли. Пошли, короче. А, надо держать кнопочку, окей. Чтобы было что-то новое, ты же понимаешь, что нужно как бы покупать это новое, без этого никак. Понимаешь?
Так, я взял дело этого Хокинсов, вот этих самых. Так, проклятое художество обвиняет в том, что устроила пожар, который и убил и ее вместе со всей семьей. Единственная улика — это вот эта страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова, куда мы сейчас приедем. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Вот такая наша книжка. Так мы ее читаем. Так. Ну, можно, да. Я буду ждать, потому что открытие в любом случае. Ну, сначала начинать там посмотреть, чтобы люди были там, новички вокруг. Как это все выглядит. Обязательно надо. Корабль плывет. А, это заход такой. Нормально. Чуть не на 10 минут. Это будет долгая заставка, я чувствую. Приплыли, говорит. Почти. Долго плыли, типа, я понял, что это значит. Плыли они долго и счастливо. Пока не приплыли в эту глухомань, сейчас начнутся приключения. Call of Cthulhu. Они назвали ее официальная игра. Или как-то так, я не помню, в общем. Угар. Там посмотришь, если на превьюшке, я специально взял их, вот этот вот, чтобы он был, потому что я искал. Что превьюшка, это официальная игра там написана. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? Я ничего не делаю, ребят. A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. Дитет. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. Как? You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Так, окей. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Пойду, говорю, осмотрюсь, побегаю вокруг. Так, вот это его офис, это бар. Куда мне зайти, так сказать, отрекомендовал. Сейчас... Что там? Тут так бары. Ну-ка, пойдем. Что тут делается? Ну, как бы, братан, двое на одного, как бы, все веселее, чем 1 на 4. Давай, хорош. Ты не понял, что? Где моя зажигалка опасная? Алло, как ее достать? Видал? Его не пугает зажигалка. Ты рыбаки разбил.
optimistic. Are you stupid or what? Even your captain told you not to stick your nose Nothing for you here either. This Beat isn't your it. home. Я лучше читаю, что о чем они разговаривают. We go where we want. Hey, you'll get us into trouble. We're already in trouble. Come on, can we sort Что-то я не this пойму, out? они что-то там замутили, они нехорошие. Это подельники какие-то что-то там делают. Please move back. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too Там ее much, it'll выкинуть break хочешь, что ли? everything. You can't do that. But it's only a fish. Это нормально? Fish! You've got no idea. Don't badmouth what you don't know. Or you The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Недавно где-то умерла. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Он мне намекнул сейчас, что мне надо скилл прокачать, что ли, я так не понял. Ну ладно. They're cops. They can't understand. Алло, Same goes for you, гражданин, sir. объясните, что Move это происходит. along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pirs, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Дышите, Something real пропустите. bad. А, не Don't put that блокирует beast проход back in the туда. water, you shysters. You're crazy. А прыгать нельзя, Cops. нифига They себе. can't understand. Я Damn вот я пролезу, stupid там и все. idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Ладно. То есть пока они не разойдутся. Что за мужик? Рыбак? Алло. С ним нельзя взаимодействовать. Приехали, блин. Мухасранцы. Хотя я, может, спру. Это волшебный фонарик. Он показывает взглядные предметы. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Коробки Джек. Так, пацаны скучные какие-то. Пойдем дальше. О. Извините, вы оборонили. И в морду блин. Или его. Он же специально, ты понимаешь, он специально. Hey, be careful. Показать тебе. Отношения свои. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Новый перс какой-то. Новое место. Ну вот и все. Наверное, это все добавляется в базу, которую можно почитать потом будет. Если нам что-то вдруг будет непонятно, мы что-то... В смысле? Ну, что за детский сон? That guy was looking for trouble. So choose your camp if you don't want the same treatment. Hey, buddy, I don't want any trouble. So serve me a drink. Just to make things clear, only regulars can run up and tab. Others pay. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up.
You want a Вопрос, drink? сударь. I wouldn't say no to a glass. Try this. Налей, говорит, мне вырви глаз. Сейчас все будет. I think we'll get along well. Понравилось. Все. Ну, это вопрос. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Какой-то актер, кстати, слишком говорит. Не знаю, кого зовут. Из американцев. Так, ну все, да, мы как бы... Что мы еще можем? Про местных что-то. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. I've got what I need. Anything else? That'll be all for now. Так, мы опасный фонарь. По углам по всем. Так, то выход запасной. Нет. Кладовка. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Так вот, да? Окей. Что-то я уже, наверное, запорол. Давай весь, пацаны. We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Сейчас статью-то почитаем. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger.
So long. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Самые значительные события за последние до хрена лет. Короче, Сцилла возвращается в порт, чтобы спасти Даркуотер от голода почти. Оставив надежду, команда Сциллы... Так, то, что от нее осталось, вернулся в порт Даркуотера во вторник вечером. И Сцилла нам это лежала, она же на въезде. Сцилла, это же там было написано на корабле Сцилла, да? И это, получается, там рядом разбитый. Может, на него надо сплавать будет, скорее всего. Так, ну не просто так, что нам все рассказывают. Местные бросились в доте, чтобы встретить последнее китабойное судно на острове. Невероятный улов. Так, потряс людей. Китобойное... Назвали чудесным уловом. Раскрыли историю своей опасной добычи. Так и ее мясе невероятно вкусным и питательным. Несомненно, огромный кит. Так, сайт. Ой, чё? Прокольно личный житель. Так, сдается склад. В аренду погрузиться. Праздник Китенмили. В общем, радостный событие. Понятно. Тихо. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Чарльз Хокин здесь бухает постоянно долг. Наверное, когда у него запой, он сюда приходит. Я уже бабок нет, это у него бар. Где еще хоть кто-то сидит, как бы. Обычные люди все дома спят. А здесь вот так можно подсесть и бухать, короче, нормально. А денег нет, пофиг, там раз куда пишет, потом зайдешь. Раз платишь, все, пошли отсюда. Мы много чего узнали, бесполезно. Что дальше делать? Мне как бы тут надо что-то войти хотя бы. Я должен прокачаться это время. What could have done so much damage? Don't put that beast back. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're Ты not серьезно, что ли? Oh yeah. It's a sign. He's gonna get us into trouble. Something real bad. Я что-то запорол прям так, что никак. Еще вплавь попал мне. Я в баре с кем-то не поговорил. Ага, вот сюда меня зовут. По-любому. Кто меня так ждет? The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Он Сциллу сделал. Татуировку наверное, сделал, давайте Сциллу. И это самое. Надо на тот корабль сходить. Почему он раздолбан? Еще какой-то том медицины. Что такое G? Медицину надо поднять. Это он как прокачивает? По 2% за книжку? Еще серьезно? Ну как-то... Да, как бы... Это очень медленно. This man and Fitzroy could be twins. Может, нам всю игру мы будем их собирать. Так. На один скилл, блин. Окей, капитан Фицрой. А это кто? What a macabre souvenir. Нога. Это деревянная нога. Кто не понимает. Это не труба подзорная. Или еще что-нибудь. Это деревянная нога.
Чего не надо? Где? Все время хочу прыгать, не могу. Не разрешайте забежать нам прыгать. Что за дела? Это вот сюда я пойду. Сюрприз был для капитана. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Я понял, я не понимаю. Больше ничего не скажет, пока я не посмотрю какие-то декларации. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Угрожал кошке, капитан. Хорошо. Все. Broken. This place seems half abandoned. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Так. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. These manifests are signed by Charles Hawkins. Только несколько дат понятно. 90-й, 890 и 907. Еще несколько цифр. Аккуратно вымаранный документ. Хрен чего прочтешь. Жесткий стол. Пошли. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale, even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ваши документы невозможно пустить. А он дурачок и не знает. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. Там толпа стоит, не мешает пройти. Разгоните, пожалуйста. Будьте любезны. Understood. You know who the building belongs to, don't you? I don't have time to play guessing games. I'm investigating the death of a whole family. You're right. It belonged to Charles Hawkins. Ship owners from father to son. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them.
I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Где еще раз этот скнутый тупой? I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ок. Что-нибудь найдешь, ведь вернись. И расскажи обязательно. О, они сместились. Или корабль передвинули. И кита сдвинули. Или что? Кита сдвинули. Дед, сумасшедший, что творишь? Спин сорвешь. Вон мы рыбаку позовем. What could have done so much damage? Ползет, блин. Как мне сделать? Как мне? Как называются эти менюхи все? Я не знаю. Нет. Он пошли на склад. Так, как пацан его заметил оттуда. Че стоим тут? Ась. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pirs, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ничемушный разговор, в принципе, я так думаю. Что стоим тут, я не понял. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. I bid you, gentlemen, farewell. Так, это, короче, найти владельцем склада охраны, который никого не пускает, и все. Кроме, может быть, кого-то, но черт не говорю. You live here? Why did you do that, huh? Господи, тут все бухают, что ли? Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Так. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up.
He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. Сейчас в There's нормальном состоянии. you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Нелепо довольно смотрится. Wait. Сидим уже. Now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Они, короче, не могут одновременно стоять, следить за равновесием и говорить, понимаешь? Они, когда начинают говорить, они теряют равновесие всегда. У них так настроено, они уже запились уже, я не знаю. Я экзак считаю, объясните, вот, что происходит в игре. Так, нужно избрать остров. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Okay. I'll be back. Take your time. We're going nowhere. Мы идем в никуда, сказал он, и был чертовски прав. Какой-то памятник. Так, нам нужно бухло. Памятник, это, конечно, хорошо. А бухло и бар — это такие магически связанные вещи. Мне кажется, у меня зажигалка кончилась. Серьезно? А, нет, он на Виго не горит. Что, нам прямо сюда, мне кажется? У нас проблема решена. Братан, алло, стой. You again. What can I get you? Бухла есть у тебя? Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. How much for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Все, That'll be all for собственно, now. больше мне тебя ничего не нужно. Баттл есть, пойдем к пацанам. Правда, может быть, на статус начала сходить. Когда зажигалку убирать, не знаю. Без камеры даже настраивать это надо сейчас. Так. А, вот. Серьезно? Вот так вот это? Есть какой-то еще проход куда-то? Никого не знаю. Вот так он есть, да? Damnation! I broke it. Серьезно? It's no use. The padlock won't give. Вот это затвор. Может, я ничего не запорол. Посмотрим еще. А плавать можно? У меня фухус есть. Меня не пускает туда. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Оскверненный
Покровитель путешественников. Окей. Дверь там попробовать все-таки шевелить. Мало ли чем там найдем. Хрен, а это для убегания, если что. Угу. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. Мощные кости. Так, подожди. Я потерялся. Нам нужно на склад дать бутылку вот этим двум. Я в истории задумался. Ну, сунут они в воду этот труп. И что, ну, крабы просто разведутся. Look what I've got. Тиринь! You're a good guy, you. Классный пацан. Follow me. Окей. Cheers, you jackass. Oof, I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't hear. No, it's not what you think. It's just that you sell your stuff. Нельзя его придушить, жалко. Но мы проникли. И тут как бы ни хрена нет. Ну, бухла много. Надо пацанам ящичек прихватить. Кто-то не порадуется. Прекрасно. Это нам задвинь обратно. Вот это замануха. Ну, пойдем. Let's see. Не ломай, пожалуйста, расследователь хренов по фамилии. Опять сломал. Shoot. I'll have to find another way to get in. It's no use. The padlock won't give. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Это твоя территория? Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. You don't have to do this. Of course I do. And I'll even take pleasure in doing it. Серьезно? Ой. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Ну, нам надо туда опять. Hey, tell him to calm down. Угу. Ну все, нам надо договариваться с этой девочкой, так или иначе.
совершенно непонятно как. В баре встретиться, наверное, с ней, да? А он тут что-то говорил про пролезть. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Угу. Он нас не хочет. Только с ней договариваться. Она в баре сидит. Правильно я понимаю? Вот проход освободили эти двое. Дальше в город. И она уже не сидит в баре. What? Another break. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Я не могу ничего нажать. Он стоит мне. Ничего не нажимается вообще. Почему нельзя ничего сказать? Я надеюсь, что пришел, да? Так, на этом мы остановимся. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал на паблике, когда все плейлисты под видео. Я сейчас перезагружу игрушку. Наверное, что-то вернется к какому-то чекпоинту. Я не могу ей ничего сказать. Ничего не тыркается. Наверное, рано пришел, скорее всего. Все, всем до следующей встречи. Всем пока.